Maskarasi. So nasitiri ku Domboshava. Domboshava ya developer zvinotyisa. Anza zangu, seriously. Right. Kuse kuno. Right. Chirungu chiri kuno ku Domboshava. Indakakura mubrodhi wako. Ende kuno kuti aimbokuendo once in a while tienda kumacaves uko. Kunzi nombodai so kana road yacho yange sanotombodaro so ate zvinezvi dzimba dzese dzikatendedza kana penyu ava muri kunotika munyasonotika Broadway yaextenda. Yes. I actually had someone achijoka hanzi Domboshava is now a Borehole extension. Well, of course, a lot of kwanaka zvisingaite handi. It is. Okay, so tawazona basa ridora tikaisira. Yeah, basa ndirori. It looks good. I actually was impressed. Okay. Yeah, I was impressed with the work. They were so swift. They were really focused on their work. Okay. And I think it took less time than I was anticipating. Is it? Vakasvika rini, vakapedza rini? How long did they take kubva pavakatanga kusvika pakapedza? Actually, the plan was to get them here on Wednesday. Okay. But, well, I think from their project, so Wednesday, so they actually had to start work. No problem. Yes. Okay. They had to start work on Thursday. Oh, a day after? Yes, okay. A day after. So they started on Thursday and kwakamboita disturbance yekuti kwandomadheza kwakusinayo almost every day. Okay. So vaiti vakamboti shande pamwe wambomiswa nemvura shanda wambomiswa nemvura. Okay. But they really, they were diligent on their work. Vakakwanisa I think kuita setup zvese on Thursday. Then on Friday, they were now setting up the wire. Okay. Yes. Okay. So by Saturday, they were done. Oh, that's beautiful. Yeah. Aiwa, thank you. Pana pakakura sei pamakaisirwa waya? Yakareba sei total perimeter yenyu? Yeah, according to the quotation, yanga yakanzi 110 meters. Yes. Okay. But we later on discovered we needed something like 114. Okay. Meters. So you needed 4 meters some more. Adjustments. Okay. Yeah. Okay. So material material came on Wednesday. Yes. Makazoita say with the other 4 meters you ordered? Of course, pavai measure like ma rows and ma wire and all. One was some extra green covered. Yes, That's good. It was still well within my measurements. Some extras. Okay. Quite a fence in It's 1.8. 1.8. Yeah. Co thickness. Yeah, fence. 2.5. No, I'm not quite should be sure. 2 millimeters. This millimeter. looks like in the 2.5. Mrona, can you tell the difference? Yeah. So in the 2.5, you was core size. Some of the stuff I need quotation. Okay. I don't. Okay, but I can but we were okay with the whole size. Okay. Because so, if we plan kana kuzoisa na projects tinoona kuzongoita some other fence inenge ine maybe but apa huku ichiri nhiyo yakati aibude. Aiwa, thank you budi. For the purposes yekungoti musha wakafamba pari safe. Right. Okay. Ndokumbira kuti tenderera nyasoona nzoti tofamba nekubva nemukati kaone kunze. I think kunze because I think we can. All right. It's okay. It's okay. So guys, for those who do not know, these are our best droppers. Okay, can tangira kuma posters. These are the best posters. And my posters are fully galvanized. There is no paint here. There is no paint. Paint wano here and there, like nzvimbo dzenzakaiswa majoin, but this is pure galvanized. And SI is pure galvanized. Murikuona itori nenhekirikeni, itori nechidhindo from the manufacturer.
And then panyaya yemadroppers pari kumboita futi nyaya because pane vamwe vari kuorder anenge asiri mafull galvanized. Handisi kuziva kuti hamusi kuudzwa here kana kuti mune musingatoziviwo. So these are the best droppers ekutenga anaya. Makaudzwa garanti? I think wakataura, but I don't remember. It's up to 10 years. But of course, yeah. I think why emphasize on the need to kutora ma fully galvanized droppers. There's no better. And then I also want to go for something chinonyatsogara chamunoziva kuti makatora chanyatsogara. Because it makes no sense to install something that would be maybe 5 years down the line. Wakufunga futhi fence. So of course, perhaps we just do some other work here. But I think for the quality installation now, I think it is. Complaints. Mbondo dzeo complaints budi. Complaints abona. Suggestions enyu anotibatsira zvisingaite kuti ziye zvekugadzisa. Kwete kunzi fence iri right. Mutongoti you know there is more to fencing kudarika izvozvo. Chamba isisi. Good. Yeah, of course. But funny, yeah. It's I think it's ideal but I know it's for basa. Munge mune some areas that munoona kuti maybe if we can improve on this. Mukwanisa your brand and your company. Babdu yatistakaisere. Babdu ndakazongowakumbira. Okay, what right. I had then discussion with the neighbor. I know friends up. And ndobva anditi kana pane some wire inenge yasara achikumbira kuti munhu vhara because baba anga kuita challenge pana vanhu vanga vakupinda napo saka yakaiswa kusvika pagamtree apo inge vakaita basa vakaita basa kana ipapo chero imi munhu hamatonyatsofilawo safe munoziva. It was meant to just make sure. Muri neighbor right budi tamire ftika kwaseko kutotaura sabhuku mongo dimburwo kwenyu. I know it was just meant kuti tingo aiwa makagona ko mvura iri sei kuno kunai budi mvura inese kuno mvura kunoje makachera chi kuno isusu hatisati tatochera zvedu patitongeri padhuze imvura yepasi kei unoona kuti handisi kuno kutuka kupedzisira tatopinda kurwizi saka kunogona kunge kuchiwanda mvura ndikutozviona and of course takambozama kusaita mugodhi wakaita dombo pasi ndobva tazvisei. So we are just planning for a proper boat. Handiti kuno chero makazonzi mafunga mugodhi bhuti kana 2 meters kunowa mipedze. Pane uripo apo wataishandisa wataishayirwa waneighbor wedu uri pamusoro. Wakadzika sei? About 12 meters. But right now mvura yacho it's almost kunge ichatozara. Ndimbozviramba. Saka mvura it's not a challenge. Not a challenge. Parizne we are just getting water kubva pane vamwe vakidzani vedu vari pamberi apo. Alright. Inouya nepipe. Inga zvakarongeka. Zvakarongeka. Vangani vari kuwana mvura ikoko? I think vazhinji vasina mabhoho kana kuti vasina mugodhi vanotowanawo ikoko. And this I think right now kana kuine mvura kudai so maybe mugodhi mizhinji inenge ine mvura pasi kana kwazooma kusina mvura almost vanhu vese vanenge vakutongowana mvura ipapo pane bhoho. Ndiyo pipe iyi. Kuno magasana zvakanaka kuno. Zvinofamba sei? Arrangement idzo dzinofamba sei? Munobhadhara? Tinobhadhara. Pachi? Isusu tine 1000 liter icho. Zvino vanoti tivape it's what $7. Pachi? Kuzadza 1000 liters. Imi minogarira sei? I think right now kuza kuine mvura
chinombochitereredza pamarata nokuita Oh, ndizvozvo going for 2 to 3 weeks. Ndizvo. Aiwa magara musha. Saka I think Magara musha. everything is okay. Aiwa, thank you so much hanzvadzi yangu. Thank you so much. Pane zvimwe here zvandakona kunge ndisina kubvunza kana zvandada kucontributa? No, I don't have anything. Aiwa, no, it's okay. Thank you so much. Munzi mukomani? Ini ndinoitwa mukoma Kudzanai Medzani. Okay. Yes. Koma wangu kunoita basa. Thank you so much. All right.